Siempre cree que los gemelos no podían separarse. La gente decía que Camila y yo éramos un alma en dos cuerpos. Los mismos ojos, la misma voz, el mismo hoyuelo testarudo en la mejilla izquierda. Pero la vida tiene una manera cruel de dividir, incluso lo que nació junto. Después de la universidad, yo elegí la libertad. Fotografía, viajes improvisados, apartamentos pequeños que olían a café y pintura fresca. Camila eligió la estabilidad. Se casó con Daniel. Desde afuera era el hombre perfecto, exitoso, educado, atento. Te daba la mano con ambas manos, te miraba directo a los ojos, recordaba tu nombre aunque solo te hubi, era visto una vez. A veces me preguntaba si recordar nombres era un don o una estrategia. Al principio pensé que Camila simplemente estaba ocupada, adaptándose a su nueva vida. Nueva casa, nuevas rutinas, nuevas expectativas de mujer ideal. Pero con los meses, pequeños de todos comenzaron a delatar una verdad oscura. Dejó de contestar mis llamadas después de los 9 p.m. Nuestras cenas semanales se convirtieron en excusas mensuales. Daniel planeó una cena sorpresa. No me siento bien, surgió algo. Su risa, antes desbordada y escandalosa, se volvió corta, medida, como si ahora la rellenara. La primera vez que realmente sentí que algo estaba mal fue el día que noté su maquillaje. Camila nunca fue fan del maquillaje. Solía decir que la máscara de pestañas hacía que sus ojos sintieran que cagaban mubles, pero de repente usaba base de maquillaje de alta cobertura incluso para un simple café. Su sonrisa ya no llegaba a sus ojos, y siempre llevaba mangas largas incluso cuando hacía calor. Una mañana nos encontramos para tomar algo. Cuando levantó la taza, la manga resbaló lo suficiente para que lo viera. Un mortón, amarillento en los orejas. El mundo se detuvo. Sentí que el corazón me caía al suelo. ¿Qué te pasó ahí? Pregunté en voz baja. Ella se congeló, la mano le tembló, luego soltó una risa quebrada como un espillo roto. No seas dramática, Elena. Me golpeé con la esquina de la cocina. La conversación murió ahí. Pero la imagen del mortón me persiguió. Pasaron semanas. Y Camila comenzó a desvanecerse. Su postura era diferente, como si quisiera hacerse pequeña. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Y cada vez que vibraba, ella se sobresaltaba. Un movimiento mínimo, casi invisible, pero yo lo veía. Porque yo soy su espejo, su gemela. Aquella noche, la noche que lo cambió todo. La vía, el trueno hacía vibrar las ventanas. Yo editaba fotos en mi laptop cuando tocaron la puerta. 3 golpes cortos. Silencio. Abrí la puerta y ahí estaba Camila. El cabello pegado al rostro, los rodillas raspadas. El labio inferior partido y su ojo derecho estaba morado. No la roba, estaba más allá del vento. Elena susurró con la voz quebrada. Por favor, no me preguntes nada. Solo déjame cuidarme. La abracé. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos. No pregunté nada, pero en ese instante lo supe. Daniel había cruzado una línea de la que jamás volvería. Y yo estaba a punto de cruzar otra. Cuando quieras continuar, solo escribe. Camila pasó la noche acurrucada en mi sofá, envuelto en una manta gris. No durmió, yo tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mortón en su rostro, y el miedo en su mirada.
Cuando salió el sol, preparé café. El vapor subía como un suspiro cansado. Camila lo sostuvo entre los manos, pero no bebió. Percha que temía romper si hacía el más mínimo movimiento. Camila dijo con suavidad, que te hizo. Al principio no respondió. Su respiración era corta, entrecortada, como si cada palabra fuera una piedra que tuviera que empujar fuera de su pecho. Yo trato de decir, pero la voz se le quebró. No quería que lo supieras. Me acerqué y tomé sus manos. No tienes que protegerlo. Camila levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban rojos y hinchados. No estoy protegiéndolo a él, susurró. Te estoy protegiendo a ti. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Daniel cambia, continuó ella. A veces es amable, otras me controla. Me revisa el teléfono, mis redes. Me dice que debo ponerme, con quien puedo hablar. Si digo algo que no le gusta, trago saliva. Temblando me empuja, me grita, y luego llora, y jura que nunca volverá a hacerlo. Me quedé helada. Es hombre perfecto, es esposo ejemplar, era un monstruo. Y el mortón, pregón, te con un nudo en la garganta. Camila bajó la mirada. Anoche sus manos comenzaron a temblar. Me dijo que yo estaba arruinando su imagen. Que si seguía desobedeciéndolo, me iba a hacer desaparecer. Que nadie me creería que él tenía contactos. Un silencio pesado llenó la habitación. Tienes que denunciarlo, dije firme. Camila negó con la cabeza, desesperada. No pudo, Elena. Él tiene poder, amigos, influence, puede destruirme. Si le digo a la policía, irá a buscarme. Si me escondo, me encontrará. No puedo perderlo todo, repetí, casi sin voz. Camila, lo estás perdiendo todo, menos a él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que no pedían lástima, sino permiso para liberarse. Fue entonces cuando lo supe. La policía, los abogados, los leyes todo eso ayuda, sí, pero a veces se necesita algo más. A veces se necesita ser el espejo que muestra la verdad. Respiré hondo y le levanté el rostro con suavidad. Camila mirame. Somos idénticos, mismos gestos, misma voz. Ella parpadeó confundida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que podríamos intercambiar lugares. Camila abrió los ojos aterrorizada. No, no, Elena. Él es peligroso, precisamente por eso. Tomé sus manos, apretándolas con fuerza. Si yo estuviera atrapada con un hombre, ese, tú me sacarías de ahí. Cierto, Camila empezó a llorar otra vez, en silencio, como si cada lágrima fuera una confesión. Yo no la solté. No voy a permitir que vuelva a tocarte. No voy a permitir que tengas miedo en tu propia casa. En ese instante se sembró el plan en mi cabeza. Yo entraría en su vida, en su casa, en su infierno, y lo enfrentaría cara a cara. No había marcha atrás. Mientras el sol se escondía, empecé a convertirme en Camila. Corté mi cabello hasta la altura exacta del suyo, la raya a la derecha, los puntos desordenados que siempre recogía mal. Me probé su ropa. El saito gris que usó la noche del mortón, los jeans que se ajustaban a su forma de caminar. Practiqué frente al espejo hasta que mis gestos se clonaron. La manera en que ella arruga la nariz cuando miente, como si muerde el labio inferior cuando está nerviosa, el pequeño movimiento con la mano y que antes de contestar el teléfono, no se trataba de fingir, era de procha. Mientras tanto, hice lo que Camila no podía, hablé con la policía. Les conté todo,
mostré fotos, guardé mensajes que ella había recibido sin atreverse a borrarlos. El oficial que tomó el caso tenía una expresión cansada, pero sus manos no temblaron. Me dijo que necesitábamos evidencia sólida para asegurar una detención sin riesgo para Camila. Le hablé de Daniel con calma, de su jefe, de las noches en las que Camila había legado calada y temblando. Si nos ayudas a montar una reunión laboral donde él pierda el control, podemos entrar con una orden y pruebas. Propuso el oficial. Asentí, también hablé con el jefe de Daniel. Fue más fácil de lo que pensé. El hombre no solo había notado cambios en su empleado, también había recibido quejas anónimas sobre su temperamento. Accedió a colaborar bajo la condición de que la intervención fuera rápida y discreta. Me pidió pruebas. Las conseguí. Los días previos fueron un torbellino de preparación. Grabé mensajes de voz simulando las peleas, guardé capturas, conseguí testigos que habían visto el comportamiento de Daniel fuera del trabajo. Ensayé mi voz para sonar como Camila cuando le llamara desde la cocina. Practicé colapsar de forma convincente y luego recomponerme para no dar sospechas. La noche acordada temblé como si fueran pasos los que trajeron el juicio. Entré al apartamento de Camila con la cama de Quinn conos cada mueble. Olí su almohada, su perfume, pequeñas grietas que solo una hermana conocería. Esperé. Cuando Daniel volvió, todo debía pasar igual. Una discusión doméstica más. Él debería creer que tenía el control. Pero yo ya no era la misma gemela que encogia los hombros. Yo había venido a romper el círculo. Abrí la puerta del salón y lo Roman 6, camisa blanca, corbata deshecha, sonrisa afilada. Sus ojos recorrieron la habitación y se clavaron en mí, en Camila. Fue entonces cuando todo comenzó. Legos tarde, imitando el tono suave de Camila. Daniel dijo los leaves sobre la mesa con un golpe seco. Ni siquiera me miró al principio. Se sirvió un whisky, como si la cosa le perteneciera más a él que a cualquier ser humano dentro de ella. Luego se giró hacia mí, entornando los ojos. No me gusta ese tono, respondió despacio. Su voz tenía filo. Sentí el impulso de retroceder, pero mantuve la postura. Camila me había dicho que él podía oler el miedo, como un depredador. Respiré hondo y apoyé los codos en la barra de la cocina, fingiendo tranquilidad. Solo dije la verdad, respondí. Llegas tarde. Daniel dio un paso hacia mí. Yo no pesté. ¿Te estás volviendo insolente, Camila? Preguntó, inclinando la cabeza. Camila. Es nombre en su boca me quemo. No estoy siendo insolente, dije. Solo estoy cansada de caminar en puntas de pie para no molestar. Lo descoloco. Podía sentirlo. Camila no hablaba así. Su mandíbula se tensó. ¿Qué significa eso? Me giré lentamente hacia él. Significa que yo no tengo miedo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Daniel se acercó aún más, tan cerca que pude sentir el olor del alcohol mezclado con rabia contenida. Tú no sabes lo que dices, susurró, apretando mi brazo con fuerza. Y entonces, por primera vez, lo Roman 6 sin máscara. El hombre encantador, el esposo perfecto. Todo era un disfraz. Debajo solo había control, poder, violencia.
Mi aprieto mos fuet, demasiado fuet. Su cara estaba a centímetros de la mía cuando hablo. No olvides que yo decido lo que haces. Siempre lo he decidido. Respirando y, sin apartar la mirada, murmuré. No esta vez. Con la mano libre deslizé mis dedos hacia la pulsera que levaba puesta. La prisioné, botón de pánico activado. Daniel frunció el ceño. ¿Qué es eso? Se acabó dije, con una coma que no sabía que tenía. Ya no tienes control. Su rostro pasó de la sorpresa al furia absoluta. Me empujó contra la pared, levantando el brazo como si fuera a golpearme. Y entonces la puerta del apartamento estalló. Policías, el jefe de Daniel, luces rojas, gritos de órdenes. Eran Daniel Vega, queda usted arrestado por violencia doméstica y agresión. Daniel me soltó paralizado. Yo di un paso atrás. El mundo pareció detenerse mientras lo espaciaban. Por primera vez, él fue el que tuvo miedo. Y yo respiré, la imagen quedó grabada en mi mente. Daniel espasado, intentando mantener la dignidad mientras lo arrastraban hacia el pasillo. El hombre que había controlado a Camila durante años ahora no podía controlar ni su propia respiración. Su jefe lo miró con una mezcla de decepción y asco. Cree que eras un líder, le dijo. Solo resultaste ser un cobarde. Daniel quiso hablar, pero uno de los oficiales lo impujó suavemente hacia adelante. Tin derecho a guardar silencio, le recordó el policía. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio me pareció un regalo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mis piernas dejaron de sostenerme. Me derrumbé en el suelo, temblando, como si todo lo que había contenido finalmente hubiera encontrado una salida. Había planeado este momento durante días, pero nadie me había preparado para sentir el peso que caía sobre mi pecho. Yo había ganado, pero la victoria no se percha al triunfo, se percha a la paz. Horas después, Camila ligó a la comisaría. No traía maquillaje, no llevaba mangas largas. Por primera vez en meses, su cuerpo no percha encogido por el miedo. Cuando me vaya, corrió hacia mi y me abrazó tan fuerte que sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. De verdad se acabó, preguntó contra mi hombro. Le acaricié el cabello como cuando éramos niños. Así como es real, estoy arrestado. Camila se separó lentamente y me miró como si no creara tener permiso para respirar. No me salvaste solo de él, dijo. Me salvaste de mí misma. Negué con la cabeza. Tú te salvaste. Yo solo te mostré el camino. Las semanas siguientes fueron una mezcla de audiencias, declaraciones, papeles y noches en los que Camila despertaba sobresaltada, como si un escuchara su voz orden, andal que hace. Yo la acompañaba a cada cita, a cada reunión con abogados, a cada pequeña victoria. Hasta que un día, en la sala del tribunal, escuchamos lo que tanto habíamos esperado, culpable de violencia doméstica y agresión agravada. Daniel perdió su libertad, su reputación, su máscara. Camila ganó algo más importante, su vida. Un mes después, Camila me pidió que la acompañara a la playa. El mar estaba tranquilo, como si supiera que estábamos empezando de nuevo. ¿Sabes lo que más me dolió? Preguntó de repente, me detuve. Ella siguió mirando el horizonte. Que dejé de reconocer su zero. Me convertí en alguien que él podía moldear, cala rompa. Se giró hacia mí, con los ojos brillando por la luz del sol, no por lágrimas.
Pero cuando entraste en su casa, en mi lugar me recordaste quien era. Me devolviste mi refugio. Siempre fuiste fuerte respondí. Yo solo lo provoqué para que lo vieras. Camila sonrió, una sonrisa verdadera, de esas que se sienten en el alma. Ahora quiero aprender a elegir algo más que sobrevivir, dijo. Quiero vivir, la tomé de la mano, y yo estaré contigo. Siempre somos dos almas recuerdas. En un mismo destino terminó ella, murmuramos el marjantes, libre, en paz, es fue el final del miedo, y el comienzo de nuestra libertad. El silencio nunca protege, solo es más fuerte al abusador. El amor verdadero, y así entre hermanos, amigos o perja no controla, no lastima, no humilla. A veces, el primer acto de valencia no es pelear, es hablar, es admitir, esto no está bien. Camila no recuperó su libertad sola. La recuperó cuando dejó entrar a alguien que la amaba, cuando permitió ser vista en su vulnerabilidad, cuando dejó de justificar el dolor. La violencia no se enfrenta con silencio, sino con apoyo, con verdad, con acción.